ai Fakataha koe ni ki he hawani ai u e whaku mo sanga ngā lala hei se me tinto mo ua pepe ho ki ke me sanga koe me te ki tau tau ka mano ai ko nau tau loe ni e nau kau kato ki he Fakataha a tuan kia whiora ka ora a kore ho tāpo aki i fo lau maare mano ni ki ati mautol na tol ko toa pe ka kai fonua ka ma hau na tol ko toa pe una taka mai fonua muri ma ka popo ko toa pe ke mau pureangani e ngai tokoni ke pe ka ka fononga whakapureanga he mama ko ni Eiki koe maulo tu ia wa fa ko ki stoka ma fa mo amen tapo mo tua afio tua mafi e tamai aro mo lau maare manio ni tau Tonga tapo ne afio king to powon tapo taine kuino feina Tonga kuina na spau to wa tapo pinis kalauni pinis to poto al kala tapo taine princess kalauni princess sinai takala to wa tapo mo princess Charlotte pilolevo mafino Twitter tapo se falearea lo to fanua ka mai ka memi pa tapo Palemia Tonga ona por Hu'akavameiliku ka ma ho kapneti tapo sola mo bulang mo tolko tape mo me mai ata mo rea forma fora con ka ata yo ato con Faiongoongo Faiongoongo me Faiongoongo me ka ngai ka taha ngongo ka mai Palemia ka ki te fara lo ang fa mari mai Palemia malo fio Palemia u fa e fa tap fa ki ka fa be ki o ta no fika pe mahal mo ki me pe ku sai ke tau ta no ai ke fin uraki be ki me ko ne vote of no confidence ai nei fa hoko mai fuga ne nai fa le ale pe mau malolo mai le va tali ke fakakato no vakai i mo wala me pe he fa le pe to ko mai le va ko nga le ke fa le va ha foto tu ha no tali pe to fa le va ha hoko ati fa le ale pe mo ha palo ti fo ki he foto ko na mai ko ni ada mai ni fa funga Tongatapu ni ma e ona poto ta sake pe hange pe ko lau ko ai pe ai toton whakalao ai ka funga ke na o mai ai ngai motion pe ni ko a pe ni e sio ko hinga pe foki e mahalo e process ko ni e wike ua pe ke tol ai ko unu atia of e ke Christmas ka Paula tau pe wa pune a fo ka mate January January February March ke time ai pacheti e ho mai leva ai tau pe leva ko me leva te pile ai pacheti ki fale alea leva au leva u commit pa anga mo me pe alea leva i sune tari ko ia siulai ko ka mate pachet fo akosi e ala lava le vai ke kamata e mahina tolu ko ke whiri hoko. Ai ko whiri hoko mahina fo ke tolu tau pe whiri November. September o ka topa November. E pe ko konga o akos ke mahina tolu ko ke te pau ke te le sita mo mea. Ai leva leva o fato vete ki leva fare alea o le ko hinga pe ka fai ai campaign mo mea ko ka fa fufonga. So it's going to be very tight. Ka koe hange ko la ni nai. Ka ma fa pa pe matol wai to ton given a provision pe ngai tu tu ni allow o kutu ko he tai ni mi. Hange pe na tau tano fa Moimoi nei de fai teu ke watu ki he Fakataha e feliliwa ke a ko puahiva. Pana mau lele toai pa mo e misa ko ni meiteki ka ma misa paanga e ko ndai ui foki e ko ni ko paanga e ko fai sio ki ngai me fa paanga ki togonia ai ngai fainga ta ia ngai fonua ko ni tau de fito ngai fonua langa hake po developing countries ka wai a Tongani i he ola ko ndai fa hoko mai te toki a fa mari toki me a to misa ki detail e ai le vai paanga na Italia fa ta ko ni ko pe ke paanga ki togonia aki ai tau masiva be to nia ke tau ngai me au fe mau ke fai ai na
pehe ke tolngea biliona US I he wanoa tolnima. I wanoa tolnima ke 300 billion US. Lahi pe mo tānoa ngai mea ke carbon trading. Ai ko carbon trading ang pong mo iloi ulawa pe ko ngawe ke green bond pe ko blue bond hange ko lahi ko ho ulu akau te ke lava lewa o whakamahu inga ia o ke trade lewa ke mawai ha o se ni lahi ko o se ni te ke lava trade ia ke mawa se ni whangi sendi lewa ko ni lava lewa ngawe a ki hingahi tokoni ki hingahi tawha ke ono tau i ko ia o e wheliriwa ke ea. Ka toki a wheheu iai, sai bea kumea hene misa, ke ne tok tāri atu. Ka koe ngai tānoa pia hange ko loss and damage. Loss and damage fo ko hunga koe ngahi mea mau ko huinga koe wheliri wake ea. Pa koe teke koe kone ngai whonua au lahi e koe mau ko huinga koe wheliri wake ea. Hange koe tā whea, a whaa mo wala mea pehe. Ke aiha se niti, ke totongi aki pe fua aki e ngahi palparema koe ni nai hoko ko huinga koe wheliri wake o ea. Nei ai pa mo e tānoa ai ki he ongo whani e ua koe ni ai Pasifiki, koe Pacific Resilient Fund Facility, ai ko hinga aia, koe ki paanga ai Pasifiki, ke ne tau wai fuke ai paanga lahia maamani ki hen. Kau koe whangi project ia ko me Pasifiki, whataime ni he fuiki, ke lava awe ki he tau pehe, ke he Green Climate Fund, mo wala mea pehe, ko hinga tau pehe pita tole ko ki mea ki kolo ko e ku kilu pe ko ala mea pehe. Tau tānoa pe ngai whania ko ni he lau miliona. Ai rewa nei fotu rewa he kau take Pasifiki e fo sino ko ni. Pa nei kau pe hono ko hinga pe ko ki kau i he kope se ka ko hinga e o tola hi kakai ai whemau ke nau ilo ange mo nau mahende age mo hui whakau kau ko ni uat me Pasifiki. Heilo na nau lava toko ni i ai. A initiative koni me Pasifiki o lava ang mawai ha se niti ke whaia ke ngahi ngāwe koni e Pasifiki. Kai ke he toki aha whehu iai toki sabiu mea hene misa. Nei lava tu i he taim tatau pe nei lava whai e whei ngā tu ki haapai ke huwhi ai whare whakolo a haapai ki mounga one mo lo whanga. Nei uesi e nau nofo koni he we matatahi. Pea nei kai lewa ke pehe ke langa ai pureanga, ka nei pehe ke langa na holo. I he tawhaki o lunga koe na we whare mahaki koe na o haapai. Ka i he kongi mui koe o haapai hai. Ai nei lava ai hono huwhi o ngō holo koe ni. Ik misa e tok lava o mea kiai o pau kwa mo whehui. Ka koe mahuinga he ni ke malu ai ho tau ka inga koe ni. E lava ai ki aha atakai kulerei. Nofo mai kia e whanau koe na lo whanga mo mounga o ne. Ki he ako, pa mo ka nau tolu ngā au e mboi ala mea pehe. Koe tanu hala e lava pike toi hoka pike ai ki misa hange koe ngahi area. Mo ngahi whonua ke he muri. Koe tanak tuunga, e whai ula tanak tuunga ai Tonga National University, koe University whonua Tonga, i he pule lulu ka hau. Pa wai whia ai university e ai ke haerea he ne awhio ai uraki graduation koni ai ke whai he aho wha. Ai whuke ai whai i indoor stadium koni i he akamalunga Tonga. Ai whai ai whake ai u matai tohi mo i ka u advanced diploma. Pia iai lewa pa mo e se sine ta ko hinga pe ko toko lahi me toko ta hafe ai ka graduates ai matai tohi advanced ko postgrad wai mo ngai certificate o vai lewa a tolu ka ko a o mau inga ta a ulaki a ho yo fo ke ngai matai tohi fo ke mo ngai advanced diploma pa hoka lewa a ho wa diploma mo certificate a tolu diploma mo certificate ka ko a ulaki ai ko whawhiawhia o haere he tamatui. E aho ia oku whaia no whaaki e ngahi matai tohi. Oku lere whoke e ngahi tanak tōunga kehe e ngahi ako ke ingata pe ngahi aka pureanga ka mai aka seasi pa wai whamalo ia. Ke mātua mo whanau he lava o poupou mai o lava au ke osi ai tau whakaako koe ni. O whai ai koe ni ngahi tanak tūunga koe ni o ku lere koe ia
te taini mi. Me pureanga ko ngahi tanai Tongalahi ko i Tongani ko atere fai ko ni amanaki fai to prelulu pe mo Tongaha i he falaite. Pe ko ato na ki ko no hu fia fai malanga ai aho atere. Pe mo hu fia ko ai boarding school. Pe ko ako no fuma ko ia atere fai mo ia i aho togona ki. Fa fia ku tawa mai kia i talu e tau fa Moimoi sipe kia ko inde ku yau ngai whainga tā ke o tau au sia mai ai time ke whakailonga iai mo tau hōwhi ai ngahi ngāu e mahuinga ko ni o te ai pe ke tau kaha ke kamata ko ia ai ako nofu mau ai kolistonga. Kai ki tau hamea henu wai pe whaki mea ika ko tui e hau pe he tā anoa mo ngai whehui. Kai tuku at pe ke motol pua kua hamea motoang ki ai. Sai pe ku hene o economies ke Natalia to ngai whehui o mo mai. Malo. Malo pito e Palemia pe malo e lau mali e mo i whahoko mai e ngā oe. Koe whehui at pe nia ki he whakawhikau aki pe pa mo e vote of no confidence. Ko lawei pe au ia pe me iho me au lau tōng whahoko e ngā ue pule anga ki hono tali o he ngā hituku aki ko ia ku whakahoko. Ka ko whia ilo pe aku pe malawa nai ke tuku mai ha mea me wheitu una hauhinga te whito ai ngahi o makatu unga o ka i he motion konu ku tuku atu ki whalealea ai ikai ke te mau e he toko hongo fulu i he whalealea he whalala ki he wheitu una. Pe lawa po tuku mai ha uhinga te whito ki ai pa koe uape, koe ha aho o mea whawhoi tui pe a koe pa moe pule anga ki he taimi koe nko whahoko mai ai whotu koe ni ko lawei pena ke usmea ofe kirismasi pe a moe ngahi ngāwe ki he tewe tau who'ou pe a moe ngahi ngāwe koe ia ko ha taimi ke pehe nai, ko ha taimi lelei eni pe ko pe kui kai ke lelei e taimi koe ni koe koe tu o ua eni aho no whakahoko pa ku mahalo ko hato ki lava peni ha tau e taha mo haki mahina si i pa me i he uluaki whotu koe ne whahoko i he tau ko osi. Malo au pito. Malo au pito. Hange pe koe ke ku kamata wha matala koe whounga o ko mai koe tohi pia ku sivi i he whalealea. Ngau ea ki ngahi rea wheunga mo i wala mea pe e ala lawa e o ahanga hiliri wai pakone oska e toko o mai lewa ai koe tu e taini mi na mau ku whai koe ke ai tā anoa pia mārolo ko e whare ke whai whatongia koe ia ono sivi i mo na tā anoa mo ki nau tolu na nau mai tohi pe wah mea ke whakarerei ko ne mau koe o mai lewa ka mau tolu ke mau toka ai tari ai utiki mau sio mau tolu pe koe ha ai tuunga koe whikaungu mai taimi i o mai nau tau pe ia o taimi hala o pau to ia fu ile ta ma e ko inga be gula hinga o taimi ka vito ke ngai tana tunga ka kai ke pe ai o hala ai me he ko nga whakaata pe he lao ka ko e fa be ki na ta taimi ke ka ko nga be ko taimi ko ni then we have to deal with it pau be ki fa nga ko nga ko si o mai ka ko se o pe fo ni ko ala to ni a pau tau pe he ko ke u pe fia tau o fia to ke Christmas ia i nga hi fe me aki ko ni ke me ko ni ga tau fa tau nge be va ve fe mai no aki nge mahino ko ha me no to ngai a to hatari ka fa mo palo Malo pito ko fe hui hono wa pe ia ko fe hui atu ke ik ministai me te ki he me at ko ni ke fa ta la he kopua hivani fa hoko i Azerbaijan ko lawei pene osmea mai Palemia ki ngahi mea nei talanga i he whataha koe ni ka ko whia ilo pea aku pe e lawa nai o tuku mai he wheitu una ha mea ki hano whakamao po opo whalukfua mai ha mea mahu inga taha i he whataha koe ni o ku ke pehe koe mea mahu inga taha ia e kawata Tonga ki he whataha koe ni ne whahoko i he wike ko osi ke iaha wakai atu ki ha outcome lelei me he whalauna mo whahoko malo. Malo pito ko le pe ke u whamalmalo atu i he whakatapu kakato na e whakahoko e filo i he kamataanga o e pōkalama ka e whai pe ha lawe atu ki he whehu i koe na e tuku mai
Aia koe COP o kia e konga ke o e Fakataha koe ni. Aia koe uraki koe tawhaaki koe o e negotiation. Aia koe negotiation koe alea ia e ufonua koe ni mimipa koe he pureanga whakatahataha ke ngai elemeniti koe o e agreement pe koe alea pau koe na ai koe Paris Agreement pau kia e ukonga ia ai ne te ke lava ke whai ha fe loto aki aia ko whai ai ngahi ngawe ko ia ai alea pe he tawhake taha o kia elewa e rugby wike o koe high level event ia ke a o mai kautaki o whai nau statement i he plenary. Pe i he taim tatau pe o ia elewa e ngahi whainga maari ke whai ai side events. Ai side events ke kehe i he ngahi tawhake ke. Pau mahino pe mau inga e COP he nai toko fitu mano ai kau plesisita koe ki he COP. Pea oku mahau inga ai leo koe ni ai whanua koe Small Island Developing States. He ku o whiama o ke nau kau i he ngahi area koe ni. He ku kau tonu ai ola koe ngahi area koe ni ki ke ngai whanua he Small Island Developing States kau e Pasifiki kau aia a Tonga ni. Hange koe na mea koe ai Palemia i he Paris Agreement na nau tari ke tokoni mai ngai whanua mau mea koe te au piliona i he tau. Ke nau tokoni ai ke whapaanga ngahi pōkalama whakalakalaka ai ngahi whanua developing countries. Ko hi ke lava ke nau matatari ai wesia koe ni o whili uriwaki ai ea. Ai koe nau commitment koe te au piliona he tau. Nei teke kia o hatau ia ke nau lava fulfill ai commitment koe ia. Ai koe raki challenge ia. Ai koe COP koe ne wahiwa. Na e nau tari lewa ke hiki me te au piliona ke tonu au piliona he tau. Ke kouhi ke ka koe ngahi whima uia koe ai ngahi whanua developing countries na maalunga au pito ia na nau whima e nau tolu e whangeau ni menima ke ni mangeau waluono piliona he tau. Ai oku heanga koe ai siho atu na ki tono no neongo oku riunga tolu e ai hiki koe ai paanga ko oku mau. Koe ngahi area koe ni i he transition me he fossil fuel. Ai koe fossil fuel fokia oku kaulahi ia ki hono ki contribute ia ki he wesia koe ni ai whiliwaki koe ai ea. Pau ku iai lewa commitment ngai whanua te nau mawahe me iai. Ai o kawai commitment koe na tongani ke tau hiki ki he renewables. Pe koe renewable energy ko hiki whakasisi i hono huu mai ai fossil fuel. Pea i he tawhaake ai taha, angona mea koe ki ai Palemia kau ki ai carbon trading, advancing climate justice, strengthening national commitments. Aia koe whepueli e tau kahau, e to iai e whima o ke whakahu e whanua tau taha e nau commitments ke nau ke whakasisi ai wesia o e whiliwake ea kai tuku pe ai koe 1.5 degrees Celsius koe maximum ia ko tau pe koe te tau lava koe kato e lahi ai kato e maalunga ai e kau kovi au pito ia ki he ngahi whanua. Ai koe major outcomes ia i he tawhaaki multilateral
Pero bilateral level na lava o deliver a statement ko ndia tongani e Palemia o whahape nga hei priorities ko ni tongani pena lava fai mo u Fakataha bilateral meetings mo Palestinian COP ko executive director o loss and damage fund na me pek ya e Palemia ai go loss and damage ko se ta tol no no fenga ke negotiate pa toki lava he COP ko ispite pa toki lava ni o fenga ke operationalize ko executive director for all when you go ki ni Tonga e loss and damage fund if I bilateral meeting ka ma executive director go I green climate fund mo nga hi bilateral ke hepe pena te lava pe ek minister pa anga o fa mo oni he grant agreement ke toko ni ko ki he sustainable energy transition project mo ADB European Union siaman mo Australia ko pa anga Amerika e 10 milion i lo tonga fa hoko ko ni ngai fa taha ko ni COP. Just following up your comments, Minister, or even the Prime Minister, because you were both present at Azerbaijan. What's your reaction to the climate finance deal that came out of COP29 with 460 million Australian dollars annually until 2035, which falls short of the economies estimated that is needed? I think in terms of, there has been some progress because the commitment was 100 billion a year since Paris, the Paris Agreement, and now it's tripled to 300 billion a year. So there has been some movement, but it still has fallen short. So I guess it will be up to the individual countries to see how they can increase the finance at a bilateral or regional level to supplement those. How does Tonga feel about it? Well, I think as the Pacific, the Prime Minister is the global climate finance champion. So there's still opportunities to lobby for support. For example, he did note about the Pacific Resilient Fund. So there are other options that the Pacific is looking at, plus other funding, new funding windows, including also the Bezos fund. So the Prime Minister's been leading the call for that. So the Pacific and at a bilateral level, we've been trying to get our own funding to complement the funding that's been available at the multilateral level. Will Tonga have access to that? If not, what does it mean for Tonga as championing? All the funds. Yeah. But basically it depends on your capacity on how you can actually develop proposals and what have you that conform to the guidelines. So yes, I mean, like we put up numbers that it would be nice if the other developed countries actually supported it, but what we end up with is 300 billion. And as the minister said, it's like 3 times what we used to actually aim for, 100 billion. But it also means that we need to actually look at our prioritize, given that, we have only a certain amount of money, and that's not just for the Pacific, it's for the whole world. So it's also about letting some of this entity understand us a little bit better in terms of our needs, in terms of our vulnerabilities and so forth.
and actually streamlining their process. For example, the foreshores in the eastern side took about 7 years. It would be nice if we can streamline it so they can only take about 1 to 2 years. And that's what the World Bank is actually trying to do. So we've asked GCF, why don't you actually look at what some of the other partners are actually doing, so we can actually get those resources sooner rather than later, so we can do something about the challenges that we're facing because of climate change. And what we've been saying is that, yes, you've been talking about what might or might not happen, but us in the Pacific, we're already experiencing it. Last question would be on COP. We were very vocal and of supporting Australia for the Big 31 Pacific COP. What's your response to the fact that COP 31 has been pushed back? And do you think we have time, Australia and Pacific have time, there's valid time for COP 31? Well, I mean, that's something that we always support, actually getting the world to actually come to the Pacific so they can better understand what we actually go through, better understand the circumstances and the environment that we live in, and which is why we supported Australia bid for the COP31. Saying that it's not just an Australia COP, but it's a Pacific COP. It's a rare opportunity to get 70,000 or 100,000 people who are, advocate and some not so much to actually come and actually have that discussion here in the blue continent. Can I add on to that, Marian? There are a couple of things happening there. One is finance and the implementation phase. Now, we have to ask the world for money. Now, the implementation phase has to be done here in Tonga and other recipient countries, the countries that are suffering from the climate change phenomena. Now, the implementation phase is very, very complicated. We have to look at the country, how they're going to spend that money, our spending power, how much we can spend. Prime Minister was talking about 7 years implementing a foreshore. Now, we have to have a look at our capacity within the country, how we're going to spend it. We are struggling here with just spending our financial budget. Now, if we're going to add on some more into those, trying to look at the climate change phenomena, we need to have a lot of support. They're the sort of things we have to look at. Is Tonga ready to spend that amount of money? Is Fiji is available to spend that amount of money? Otherwise, those money can't be spent. Vote of no confidence, Prime Minister. What's your response about the vote of no confidence against you? Do you have full confidence in your cabinet? And do you believe it reflects the true concern of the people? Or is this a political disagreement? I'm going to ask Elsie to put that in Tongan, please. So for Palemia ko ni sa fala ko pura nga mo me ko me pa politika be na dol ko ko ha mo ni ne ka kai fala ko pura nga. Answer that in Tongan or in English? Well, I mean, as I said before, I mean, it's their right to actually put forward a motion of no confidence. From our side, I'm always have confidence in my team, in my cabinet, and the people's representative and the nobles representative that we're working with. I only wish we can actually talk some more and work together some more rather than going through this process. But I do respect that, it's the constitutions and the act actually allowed for it. So we will go through that process, and hopefully we'll resolve it one way or the other, and then we can move on. It's a disruption, but we do understand it is provided for. Higa o mahina o pia o Fakataha he lao ki he ngahi me peni
Ke whika koe mo ku kau kabineti, kau minister kabineti, kau ma kina tō ma whinga ki, always have confidence na tō, ai ko ngā ko whalala mo tui pika na tō, whai ngā ue koe ni o ku mau whinga koe ke whai. Pahange koe koe ulawa ne nai, ko whampea nai toi mau whinga ma awhiange mo kina tōru koe ni o nau put forward mo sini ke maula vai, o piko hai ki taimi no koe ni o toi, ke whahauka i ngā ue o tōnu ke lawa whakahauko. Malo. Ora pito i Palemia pa pe mi sa me te ki mala frau. Ko fehu ke mi sa ko ngā la lahi. Mahina mai tonu no ko ne pa ngā ko na ula ve ke o mai te opinion ko mi parece bueno tani ma ko ha ko ni hika ko to mia ko to ma ko no to ni ma pe ka to ki. Ko mo san no ma mo pongi ni mi ai ko to nga ko pa anga ke to ni materion a be ko fie lo fika ko na wa to fa ka to he usino fa pa anga la lahi. Ai pange ma mani ka IMF ko ADB mo ta fa pe he ki lang fa ka to ko bang ko he o ka ko nga ko me ane nai ko implementation phase ko e da hanga ke o ku ge ngo I ko ni fodo da ki resilient fund ko ni o ai mai ko stong ani mo me ga feng of wa ngai fenga ko hi pe ko da hala ka ha o ngo I po fu du ya au ki Balanceas. Tau no for climate change, tau no da to le ngai fenomena ke me fa sai ni si ko e a mo ha fu. Parce que pa tau le me ia o kumpaang. Pa me be ke no fo ai e ko ngalahi a ko kumpaang. Ko e ocean ko e a house house. Ko climate change ko ko e ha ta to afare. Ko e tongani. Ko e fo so a. Ko e hala pureanga. Ko e fanki fare. Ko e flooding. Sai ko feitu ia ko e lava solo vai ko solution ia. Pero para que tau malo I whakaiwi whaka implementation ke lau tau lava whakahoko ngā oe ko ia. E vai lewa ai teke koi o lunga. Maru tau tānu ena tau tolu he COP. They are high level talking over there. Ko implementation phase ko whaitu ko whakahoko ngā oe saus. It's a totally different area. Pero whaitu tonu koi ke whai koi ke ICO. Sai, ko e tō mai ko ni ko panga ko ni tabe ko tongani me whangi whanua Eiki ko e Pasifiki fisi ha moa. O tau lava ke tau mateu teu, ke tau whamureke sirin ko ia. Ka pau ke tau whangata ia peta toru ia I fulau koe ki muri alu koe o ngā ue he tori mo mea. Koe whupanga ko ni ko ne mahua mai na koe, tau pehe ko triliona ko na o ke tā noa ki ai. He ko hui ko Pasifiki fuki ia, ko ngalahi o climate change o de affect wharu fua Pasifiki. Ko taim koe tau mai panga ko ni no, te tau tānoa tau tau he lau miliona. O ku mateu teu a tongani, I whamureke panga ko ia. Ai ko ngahi tala no e ko tone fai ko e local ko ia tau tolu ko hai ko e benefit me me ko ko hai ko tene ma o e melie ka e me ko ai ko melie ia se as ma we taua pe ke no foi tala no e ko e ke no foi e cop ma pe ai ko tau fo o ko me to no ai ko ke tu tuang ma marie mai panga ko ia ke lava ke tau face na me ai pale me nai sai ko fo so ko ni ko ma ko ke langa ko I ha ke e tau fitu e lele anai te to mai mo panga ko na mantu fo ko pe pa we climate change we pe ngai ke hea pureanga ai fonua ko ia e lava fe ke integrate o me a ko ni e lava e minister ne nai ke tauhanga o ta ofi ai global warming by degrees e tapo nima kata o me ko ni e se asu ke tau lava to pure Pasifiki e ko me ko e pure ia me se ai na mga fitu ko na nga e ke lolo America Sai, te tau no climate change is a recipient. Why we can't control. It's out of our control. We can't help it. Okay, yeah, we can reduce emission. Ko tau ki emission na tau sa si toti au pitoia. Ko nemo tau no globally ko ke na ba ke affect global warming. Tau no tau yang fefe tau pure sai, yang fefe tau pure America, yang fefe tau reduce technology. Ke o te tau to fossil fuel. O ko tongani. It's not tau. Ai ko pick a picture ia to le tau si o ki ai ko fair role that tau lava play locally ke lava ke ha effect impact globally Balanceas. Malo pita mawhainga maari ko ki whehu I pe whekau aki mo Pacific Resilience Facility ke o mai mua ki I whamatala ki ha mola ai ahi mai koe ni kauloea koe me for a musi ofi sino koe ni No fo ni ko no ta no I pe ko ha no fo tunga whakalao.
Pe le sita pe ko company pe ho ko international organization pe ko wala me pe ana uhinga ko ai ha ko ne ka expert ke tala noa I mo finga ke final ai tuunga whakalao pe koe whaunga koe a o foi sino koe ni. Ai ko mea rewa ko whai tala noa ke au koe ni ki maa asi ui ha whakataha ma kehe ai kautaki. Ai kautaki he finance ai ko fem. Pa moi mo ha whakataha ma kehe ai kau leaders kau taki koe hange koe nau tol koe nai mea mai ki he ni. Ai ko huinga ke nau sioi pe kusai feunga ai faunga ko ia o sino ko ni he kau mista panga e avelewa ke kau taki ke nau sio pe tali ke fai nga ko ia pe os lewa ko ia ai mahino lewa e lava lewa o famou e sino ko ni o hoko ko sino fra maman lahi o lava ke recognize ke ne fai me fra paanga pe fai lewa e peleri e Fakataha ko ai wolpeng a pangia mama ni e fai lewa ai ki ai event ni ai ko fundraising ai ko alat lewa pasfigia ta tau ngau Fakataha si mai pe de muala tokon mai kien e ko me mawinga lai ta e Fakataha kon ai ge ui ma asi ko hinga ke faka operationalize mo ai ha foi tu nga whakalao ke time go taula to ai ko ki ka misa panga ko pange ma manita ko sino ko fonga mo nga ki fonga bule ke fan wala me be ke nga de mo confident na lava leva confidence e sino lava leva o mai panga to ki lahi ange ai ko timeline ni nga hi fo tu he na te lava ma o ki sendi te usai ange mo lahi ange kai nga ka lele ai nga o ko ne sino ko ni Malo pito Eiki Palemia. Ko ki feu peni ke he vote of no confidence. Waki peni ke me amai ta faki feria ko ke disrupt. Ko foki pe ke time frame ko a vote of no confidence ko te mini ko tafo in November ko ai ke fa ko a general election. Nege ki lave mai pe ke tight ko ai hu ko vote no confidence ko ni ma ko fika waki pe po ha ho lave mai ke whakahoko ko vote no confidence tai mini po ko me ai ke whakahoko ha ki liliu he ta whake ko ni lao ke na ki sai ange ai ngau he ko ilo pe ko last vote of no confidence ko aho e ua po me tolo e nau lao e motion pa iku pe ia o ke successful vote no confidence na hoko pe me pe he fi vote no confidence go ni pa ke pane my thing pa ki mole taimi leva ai ki foi ai taimi ko ai fare area ke vote no confidence go ni kai ko pe la na ta no ke ko winga ki venu to si pe mai na pe ta ya fai fili hoko ko lau o pai le ha pule ga fo te budget February mas alvedeva budget finalize ave ki fare area e pele me le u committee sunne leva guardia e fare area con i silai kamata fo e budget ko ya con a ko sipe ala malolo le vai fare area o ale na mahina tol ke te fili so si ya me ya ke a wi na me sa yang apa wa me to no ma fa tongia ma ta no ko hinga pe ke lava leva fai hanga o FCC e taimi there's always a way ma pe fai nga mali ke tau sio na ia intention via hono foto nga hilao nga tutuni ki he uhinga ko pa time ko hoko ai o ke he so it's an opportunity ke tau to sio ange pe ko tau mu aga endi na tau fa o ke nga tutuni mo lao having said that hange ko la ne nai o whapapa e abu pe he uiai ai provision pe he wai kupu pe he lao o ne whangofu ai ka ko hinga pe nia e to ia hame te tau whai e to le rei ange ai pe ko tau nofo pe i he whaunga lolotonga ko ni kon do ne toki osi Eiki Palemia ne osi ko lau ko emotion pa lau ko respond pa ke kore le ko ke fomo paloti ai pe tem ko ya o te fati pe e to pe vote no confess ko ni na sa fu ke foma wanga pe tale foma wanga e lava pe ai ko hinga wosi ai fe hu pe o sa mo tali pe ko fu leva ke paloti ko va ve ta fo ki si ai mo ke mo wala me pe he ko ke ta wi mo fale ale ko fale ale ko fale ke ko o mahino ai ko mo me ai mo tang ke ko mau fa ka ka we na o atu
tau whahani ma hu o stanga mahino pe e ta whaakia o ku kaukia pe koe mālohi pe koe foi koe mea ke heia ka ko hinga pe nie ke advance e mea o whasisi e mau o ko ke whai hatu tūni ka ta uno atu pe koe hai pule anga e uno atu moea. Malo beto ki whiwini ke ik minister. Ik minister koe whi ma koe tālanga lai taha koe I Tonga ni koe halapure anga. Nai ai whanki tālanga o pehe. Koe hala koe ngahi koe taimui kau siapani nei sai au pito ia. Ke whakatatau koe ke taimini, toki whakatontoni mai koe ik minister. Ko whiui pe ne mea mai Palemia o ai ke whai ai talanoa ke contract for koe ke ngahi hala ke tanu hala. E aha sio ke kautama kong lotonga whakauka taimini pe wā kautama kong nau te expert ange ia he ngahi hala he ko wilo pe hange koe train koe mea taha o ku whai tālanga kia I ko tua te peka koe ek minister. Alo lala. Ka poke ni he taupiki o ku lotonga whelafua ke he taim ko toa pe poke I whelafua ki. Lala koe tanu hala e koe koa mea fo ui e fonuan ta tau pe a fonua. Na whai mau pe tanu hala. Koe hange ko lau koe na koe ke fui hala koe ni na tanu seapani. Ma koe rei taha foki e tanu hala. Koe pe ko ngai fui refa papalang koe ni koe. Asphaltic concrete. Hange pe ha sima. Ka koe wari tape. Uki matolu hange. Ka uki mamafa. Ai aku tau seo tatoru ki muri ke whapaanga e whainga wari tā koe ni. Pana mena toko ni mai a seapani. Uere pa moe ngahi toko ni au hawea me Asian Development Bank, mo World Bank. Ai ku tau whai pe tatoru e whongatanu hala koe ni koe chip sio. Paula lewa ke tau empower ai whamalohi e private sector. Koe ke hala te potunga oe ki ai. Ai wai lewa whanki kautaha tanu hala ai whape ni mau nau whai ngā oe koe ia. I pachete koe potunga oe. Ai koe ki pānga pe ia koe whai aki koe oe. Koe tanu hala klaro. Sai kau lau mua ke he impact koe pānga e tanu hala. Koe kilomita taha e tanu hala koe ni koe Asian Development Bank o chipsio loa. O pānga walu kilo. 5 kilo tupu. Koe ki ngāwe koe ni koe poto ngāwe, pa mua ne pacheti koe kumai he tau. Ui ke ofi ia, tau peke tau tanu aka ngai fui hala whiunga o tau. Tau ku osi, tau whamu ku osi e lala nei, wisi lai he poto ngāwe a kilomita te au wanoa. Koe polo kalama e ke tau concentrate ai. Wai uhala rerei. Tau hanga whakahawhia. Kono whakahawhia, koe kamata befo ke ase e whangi hairline cracking ia. Ko kamata ke hue vai ia pa kamata mo ne mau. Ko parpare mai hala e ko lalahi ai lori. Ia wai pene kaonga ki ai. Ko vai pa mo ne beta mena ke lave ki ai ko vai ko drainage system ko pa ke whakahoko mo me e ko. Sai, e whaka mai ko ni ko i he tanu hala ko e poto ngāwe. Ko hai ki pacheti ko mai he pureanga. Ko pa ke whakapoto ia, pa ko pa ke prioritize ko e wheitu ko tonu ke tanu. Pa ku hanga lewa he poto ngāwe o tau se he mea koe nila. Ka pau te tau spend e panga taha waru senteni manoa he square meter. Ka tau save up wai e fui hala koe me mala e wakapuna koe ki tongani. Kau he treatment o maa au pito. Nei ki kamata mai pe poto ngāwe. Nei lere me mala e wakapuna unga tātu I nuarei e taimi. He kei ki tui whahala ia ke he tau e hau fulu ka hoko mai. Tuke he kapau e ngahi fo o. Koe uhala koe ni koe kapate ke mea atpe ki tua ki he. Ye hala koe ni mua koe ni atau tolu. Me tua nga fuka ki up for all. Koe stai o ngai ala. Ko me pe whai koe tau tau whoki ma halu ki o lunga. E aroe me pangai tāwau sente ni mano. He pangai wangi au I he square meter. Ai koe fwoi whiri re vain te tau whai. Te tau tukuange ke tae au. Ka tau langa for all. Pe koe tau whoki mai hai tau ki seniti koe tau mau. O whatolonga ki. Koe lao pe ia maintenance. Koe asset management system. Koe road maintenance. Koe umea koe ia pau ke whai hano. Hano sivi whare rei. Koe nei lawa e Palemia nei ki he na ostukuato e ngai halai koe ni koe ki nei ngahe siapani. Nei te whai pe koe rea ki siapani e mista paanga. Pe mo pono ngai paanga. Pe lawa ke nau toi toko ni mai ki whafo I ngā au e pehe. Nei lawa atu me moto ania o sio ke na lawa ke toi koe rea tu ka tōna kehe. E au whai sio ki Saudi Arabia. Au ngai Fakataha ia e pureanga mista paanga pe mo mission koe ni koe Australia. Ai wea e ngahi ngā ua ke tau lawa kore mai e tanu hala le rei taha ke tau lawa ngā ua ki tonga. Sai ka parewa mai
e se apane nau kilomita e tolu noa. Pa te hau me Saudi Arabia ha nau toi kilomita na tolu e tolu noa. Eko impact ia koe ala lalahi au pitoi. Pala wale ke tau sio hangahi hala e lau ke nau nofo i he tau e tolu noa. Koe hala koe ni koe i mua koe ni koe asphalted concrete. Hane nei sila ia i he tahiwa hiwa ono, hiwa nima, hiwa ano, hiwa fitu. Koe tau anu tau ofta toi tau tolu noa. Pa koe kono lifetime pe ia ono. Koe tau foki fa tau tolu koe e gypsy tau tano ia tolu e tau e nima ke tau fitu. Ai koe repetitive koe tau e nima ke tau e fitu. Me mi liunga nima ia pe liunga faa. Ke lawa ke mau aki ai fui hala koe tano i he tau e tolu noa. Sai te tau sio ke costing pa tau sio ki he efforts koe hono ngahe u mea koe ia. Koe mea utone kau no implement ki loto ki he prioritizing effect koe hakoe mea te tau fai. Pa koe fia ue koe hiko lawa he Palemia pa mo minsta pa anga o tala mai koe mea koe ke ai koe mea koe ke tuku mea koe ke kore koe mea koe ke fefe. Kai lawa ke tau get value for our dollars i he tanu halai tonga. Går for mig på gå med der går fra os på UFHI. Går gi forbind ke minister går med det gi. Nige lave mai ke commitment ki carbon trading. Han carbon trading han går green bond på blue bond. Og ilo på de penny be med akau går det auto på med blue bond. Og wai ufonu ani no to pangai hongo fulu miliona. Wai de penny be med ria au 10 miliona. Ko lea mai ko mea mai ko ke ta whako ko commitment ko ni ke carbon trading ko hai ke lava ngeo whaka uhinga mai nge pako what does that mean a commitment ko tonga ko ia ke carbon trading minister ai ko lava ko ni ke commitment ni carbon trading ko tonga pe ka ko mea ia na e felotoi ki ai Fakataha. Pe aku ai ko tu ko he Pasifiki ko mau pe ko fisi pe ia na osi fai ai ngawe ko ia pa ko ia pe mo fonua ke he small island developing states hange ko u fonua o Karipiane mo bea ai aku o kia ni ihi na popo ki ai po kia ni ihi ko ke na popo ki ai ai o ko anko ko tonga ni o tau ki bakai pe e ku ai pe ai ni ihi na o na wo mai mo na proposal o ke fa ha sio ki ai pa ku ton pe ke e bakai fa le tonga pe ku o pa o sa yang e alele i he me ko ku downside pe lava leva ke tau sio as a possible source of additional financing ke ngai ngawe ko o whahoko. Ka ku te ke whahoko ngawe ko iai tongani. Ka ku ki lahi pe ni ihi na o mai mo ngai fotu ke whai ha wakai. Ka ko fisi pe tau sio pe ke experience ko a fisi. Mo u whanua ke he koe Pasifiki u nau toe wakai i pe nau tolu e tawaki ko ia. Pegi tana ke pegi misa. Ko fuke Palemia ia ko no recognize okay. O panga tatau pe o sen Pasifiki mo o sen Atlantika pe e pe wai ha foi mea o across the board ko square kilometer square kilometer ko so one of the discussion is to actually harmonize here hange ko ni ka hange ka fika ko ni o pe ko total carbon o absorb i he o se ni maman whakatoa o hiwangea miliona metric tons per year. Out of that, ko peseti ai e whaono i he Pacific, Blue Pacific. Tau o se nia peseti e whaono ia o absorb i he Pacific. Pea koe lahi newa koe Pacific o te au no 5 miliona square kilometers. Of that, 5 kilo pe a square kilometer o Tonga. Ai lewa te lawa pea o sio le vai ko 1.75 million metric tons level carbon o absorb. Someone then need to actually come up or evaluate pe fiha. Ai lahi ko ia carbon ko ia o absorb e tau tahi. Ke tau lawa trade ia mo ngai fonua ko o lahi over and now. Ka ko lahi mea ia to actually harmonize mo sio
ke lava o mahino mahuinga koe o blue bond pe koe green bond fogia ke o forest mo me pe ka o tau tolu koe Pasifiki where 99% are ocean au ko me koe blue bond ia e reven koe Papua pe mo fisi waina ena ki substantial forest but at the same time yo ko lahi pe fok ba mo mangroves mo wala me pe ka koe ia he ngai e lia ma ke whahasio ke na maoa se niti ke whatokoni ke ngai ngā ue whai. Malo pito Eiki Palemia ka taku whehu i pe he ka veinga o whekau ake pia mo ka ho Ekinopele ko ia na ngahi tālanga o pehe o ko to o mawhai e nea whiopa me ni ihi koe ni. Pe lawa pe ke ome o ki whamala ala ke ka veinga ko ia. Pea mo ki whehu i pe ke Eiki Minister ko ia e moi koe tuunga koe ngā ue ko ia ki he langa koe whale ko ni mataki e ua ke ni ihi koe mi kanok polu pe ko he tuunga koe ngā ue ko ia. Malo. Se kau kawatai tali. Ai au kui ko mau ke kau Nobel ko ke toka ko ki ai. Ko lupa ko Nobel de ta u whai ai whemeak pe moia ke hunga ki he ko withdraw ko ni consent ai ku mo dano ai ko mea kau ko te kia ha to Nobel ke he for office me cabinet mo ke lere ko to pe ko tui ko process ko ki ai will take time o pau hange pe ko adu kamata pe na tata mo tani mo fekita ai find ko ha ai me hokot ki ai ka ko tu dam ko apa me lo tu afit o go be mo o no pele ta ku ti ya lau fa afisi o no pele ko ya pe ta Malo fiu. Ngau ka ni matatoa pe ko mataki e wa kulele pe na fi mau ke langa e fu fale ni mafa ko ngalahi ana tolu ya ku o kulolo tonga lele ngau ko pa ko ai ngai fale ku osi ko manaki ya ko ngai ana tole oski mu ai ti se ma patuga ngai atu ya ku me fa ngai fale wo se ospe me bango ko ya we matai fika ko ya ore ba fa amu ya fe por mas ta fo osko to ngau ko ya we ko ngau fu ne ko ngau ku lahi au pito ai ko ta o whaokolo, ko ki kolo, pa ko u apno fo anga to lahi au pito en. Ka wene la lahi he no fo, ke la ngai ha whare ni mawha. Malo. Tanaka pike mea misa. Aina o si lere katoa fuka ni uranga whare no fo anga, ka ko hoko mai lewain ke o fisika pule anga. Na priority ki mu i he uapno fo anga. Pana hange ko rane nai nei ka wai whare lo whanga mo ngā one pa mo e u office pule anga ko skamatalanga e ua ka u mafu ki hapai pe mo no muka fa mo ke os va veta ka foki mai e u va a ko ni mo ai pot ngai pule anga o na fok mai ka feitu o fa ko fatongi am dia. Prime Minister, your leadership have faced a lot of challenges in the past. Like the Tonga, we're talking about COVID-19, the relocation, the forum, and many more, and especially with the political challenges, stability. How do you plan to navigate this motion of no confidence while maintaining the confidence in your government and preserving the national stability? Some view this motion as a result of a political rivalry rather than a policy issue. What do you think about this assessment? I mean, like, also, COVID-19, mo fasisi mate kakai, mo tawa umay anti-corruption commission ko pe ko mauing ay, you know, ako si tawa mo full tup ko bulan ko nina na to for anti-corruption commission, ako ni paanga kailangan fare mahag fo o iwawa o mo paanga ki ai te kei polo fikau ki Tonga ni and yet some people kai big now fear now tolu now but for mo be ya taimi te tawalu atoi ke tau ngā ke ngai me ke he ka o alpi ke ngai ta fa ke ku kai hange politika le hange personal o ala me pe he ka no mau bana mau ta no ta mai ko
koe me ai u fe mau ke mo si o ki ai yo how koe ta fa project ki koe nei ton ke pe think explore how for me ta happy e ke mau lava si town nei on have that discussion on how we can better save and I may now be mau ingang so yes we have had a whole lot of challenge go do ni hanga ayo mo to resilient hanga be climate change but at the same time we can do without it na me lava ke tau tau sio ha fo I lava finga yak va of yang it could be our fault ko nga pe ko kai kia ha finga mali ke ta no ai mo ke nau to lo ku kai ke nau lau mali le le ke mau ngai fa ko fa tong ya but away finga mali ai ke improve a process improve a form nga we ke lava o Fakataha ya tau ivi yo os mahina do pe ko fa to go go ni ta Fakataha ko nau poto au bito mo me yo imagine upon mau finga ya ki va ofia nge mo na lava to ko ni mai ke nga we mahalo ko si to la yang ngai ngau e ko mana ke lava ko project beta hang na lava ai ke ko ngai me ko he kop ko pa ngai mi te wan ni ma miliona ai ko World Bank e ko finga ai ke resilient u apia ko fa nga ma ben hik ma winga ko time ko disrupt ya ko disrupt ta ua palbale malahi he ko ki nga ta be disrupt he time ko ya kai hoko atu ya he ko nga he ko ni ma ya ko fe nga hoko atu ngai ta ula ai de ko foi resilience ko ta no ko ki ai finga ya u apia ko ke nau matenga ta ke nau lava matuaki ai a fa be ko ha fu ko nga le ke u holo kai hoko atu ya ko fa na pa ko be na ma tran ke green climate fund ni hami was fa huwa de proposal mo ha fu ke World Bank o tali World Bank pesete fa no wa kwa Tonga ni e fa le e project ko ni ga mo ai mo to pesete wa no e mo falala fe unga ke process a World Bank o robust enough pambo mai mo to papu be co fund be ai me ko ka o te mo te o mai o to apply for what have we ta fitu ki homo project ya mo to lu ta fi e o fangi finga aki pe he na fai ta no ge na lava o ao ngange mo va ve nge finga aki mo lava o ta webe o fasisi e ai kai nga ta fasi ta mi ka administration costs ko cost for ge go no fa o proposal lo million na pe about never ke na recognize na to I say ha for proposal tanak me be funding ge ai te tau lava lewa o tau behe o whalere a pia ko pesete o nonoa. Tau tau ki ho haa lewa ki he whanoa koe. Nā tau lava mai ATP e Fakataha ke. E kau ke whangi whakaukau behe e ala lava tau koni. I he tānoa koni kia ki nau tolu. Tau whito ki a ngai whanua hanga tau tolu. O ku kai ke tau maa capacity, kau whau proposal, kau expert mo mea. Ke tau o whau e whi mea taha ki he, tau maa whau e whi mea taha ki he, whau e mea ki he. We just don't have the capacity and the capabilities. And we are hoping that they can actually recognize, but then now lava o mahino, ai lele I koe hafui ngau e taha, pia nau piki pēkia o nau whi ngau e aki, o kaunga whakapaanga ai mea koe ia. Both sides, have they approached you or vice versa? Te kia ha tānoa e tau pehe ka project o nau pehe o ku au ton ke whakalere ange koe pe koe ha whakawakawa e ua o maulo no whitakai mo prokio me ni ke whai ngā koe ia pe ko ha me whawhunga e ua pe ko ha holo pe ko ha uala mea pehe koe kau huka hange koe whare maha ki wawau nei tok tāri whuke World Bank ke kou wahe ai koe pānga koe nei lak mao mai me Australia fai aki u preparatory works mo no toanga e site mo mea tali mai lewa ko ni World Bank lava lewa ke kamata langa ai fale mahako ya ko high role ai pule anga I ngai mea ko no ko fe aki me mo banke ko ni I tangi ni a Reserve Bank mo TDB ko tu be fa ko na fa to ya timeline ho ke o ke ma non interference ke tuku ko nga wai pon ngai fa tongia whakalao ke apo na fa ton tonu na fa ton whakalao ka o te ma do te ka no ai
it might complicate things. Eka tupe kon na be now can sort out or resolve ko ha ai whamau lewa ne tau tala mai o ko mea tonu pe ko mea kuhala pa tau toki unu mea ai. Minister kon ke kele ko hai to unga ke ai pe na henai pe he foki e draft mai le toi fa fisi pe ko o si au ke fetu una ma ka te ki pe ke Tale nei we process involved ko hinga le foka about resign wa ta hai alo fetong i mo wa me pe he so we're going through a process. Alo. Ala kon tau se kon ki he fa o si pe filo ka take ke isu kon fa ko minister kon ke kele ai ko to ko na o mai ko whakaha pe ai to e whalala me ai ne ke ha mai ai ko ke whawhisi ai ko tau whoki rewa tau toria me mea tau ataina be ai minister pe tene whawhisi pe i kai Ai ko whawhisi pe pe tari pe toki ko process ko was we ko nisu to ne pe ko to ko sia pa mate pe resign pe ne appointment. Hua tu lewa ne toi whawhisi ko mea pe ia whetu una pe tene tali whawhisi pe i kai Ko tu e taini mi ko formal process ko fuai. Ya fi hui ta. Oh, ko fa Moimoi. Ai ke mau le ki niwa pong. Ai ko niwa fo mo niwa top tap. Ko ga be fo ki ku fa tanak tu nga ka nge fa ka ngalo ina to le ka tau no pila to ya tele mo wa uhai mo fe tu be. Pa ku mau pe he ke mau ki o ki niwa o au tonu pe ke na tanak tu nga. Ai de mau kamata niwa fo, niwa high school. I pongpongi pe ko e fia fi lewa te mama lewa ki niwa top tap ko nga pe ke au tonu pe ke tau kai nga dof mama o api to ko ya e ka ku i kai ke ta se ai e dai ni mi to pe whakamari ko ni ki wata whamalo ke i Palemia kau mai o minister i whakamari ko omi mai kau Faiongoongo ya pe fuke kai fonua wata pe mo whamalo me mo tangi mo to ko Faiongoongo ke ngau e mau nga ko ni tau whata ko ni wata wange pe ko ngai ngongo tu whakati fonua ina se to ta ko to pe tau le atau faus to mafi mau whawhata ia pe ki a Fiona o lava e mau tala noa Faiongoongo lava e ke whiakona whiakotake ai e kau Faiongoongo kau mai kau take fonua ke tawangi hoko ngai whamatala ko tuku atu ke kakai fonua ko whemai noa ki rere ia i te pire koini o whai e tala noa tamai mau kore ho tāpua ki ke ik Palemia kau mai te ue whanonga ata pompongi na ke o motu mea pefo ke hoik minister kau mai skei tai pure mo kau CEO ngai pot ngau ko tope kore ho tāpua ki ke kau Faiongoongo mo ngai ngau ko tope muna whai ko lotu e mo hu whai o aro ko Kristoka ka mo whamoi. Amen. Katoi ai wata kui ai Palemia pa mga Faiongoongo po hau be po ki whare preanga St. George e honi ne kau mai he Palemia pa ma misago ngai ngau e lala hai 17 tomo ua be po ka misago e ki e meidek whekita kutoi ka manu nai kau foki misago meidek he whanau ko e ki Azerbaijan pe mo e Palemia Palangi au lere ia te e whakawhatangi ai malwhitu po ni maa pe po ki live stream ko e Broadcom FM broadcasting. Kau mai patangi atu me he press conference. Sa te tana tohi. Whadare mo te fua. A kua sa sluaka. Mo mea.